Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati in un nuovo episodio del walkthrough di Alan Wake 2 ragazzuoli. Siamo qui nel luogo buio, ma questa volta con Saga Henderson, come abbiamo visto negli ultimi episodi. Ragazzuoli, sono fantastici questi episodi, pieni di suspense e comunque anche di intrecci interessantissimi. E adesso dobbiamo trovare quella scatola che ci ha lasciato nostra madre, un aiuto per uscire dal luogo buio. Ma prima di andare appunto al cantiere, ragazzuoli, io direi di andare, ho sbagliato, nella profilazione, che abbiamo appunto il profilo di Dur. This is the first time I've seen a page about Warland Door. Who is he? A door that stands between two rooms is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him moving through the door. How can I do that? The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to get back home. Vediamo se abbiamo un caso nuovo. Vehicle clicker, la storia, ABK 67. Niente, ragazzuoli, proseguiamo. E abbiamo adesso, infatti, dovremmo vedere qualcosa di più che riguarda appunto il nostro Door, perché è stato, non è che è stato tanto, non è stato, diciamo, tanto svelato questo personaggio, è rimasto sempre un po' misterioso. L'unica cosa che sappiamo appunto è che ha preso lo sceriffo e l'ha portato nel luogo buio. Con lui non dobbiamo più dire niente. E andiamo da questa parte, sembrerebbe di sì. No. Allora dobbiamo andare al cantiere. Ah, eccolo qua il cantiere questo. E dovremmo avere anche una locandina del suo spettacolo o qualcosa del genere. Questa qua è la porta. Ragazzuoli, penso che dovremmo visitare tutti i posti che abbiamo visto finora con Alan. Infatti questo l'abbiamo visto nel primo omicidio, che era la metropolitana. I made it. I need to get up to the street and find that statue. You let me through how? You pushed me. Enough already. Eccolo. Ok, era un'ombra amichevole. There's the shoebox. The clicker. And some kind of bullet. Shining with light. How did the clicker get here from Washington? Ah, voglio prendere il clicker. Ah, possiamo prenderli entrambi, perfetto. Proiettili di luce, ragazzuoli, mi sa che ci servirà un po' più avanti. Ho il presentimento, Ok, qua non posso andare. Non posso. Come facciamo a fuggire? Ok, qua troviamo un po' di ristoro. Allora, l'unico modo per fuggire appunto è andare a Parliament Tower, ragazzuoli. Vediamo il telefono. Ok,
Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have the ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? Okay. I'm in the dark place. Wake is in Washington. I could talk to him in overlaps before. My mind place is more powerful than I ever knew. I can try to contact him. Infatti proviamo subito a contattarlo. Alan. We need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. This whole thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. Allora, So the ending has to be earned. Set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters. There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in this story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. You aren't the only one deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home.
Sì, ragazzuoli, sarà un po' così quel pezzo qua, perché appunto è una conversazione tra loro due. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. I have the clicker. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. I need to retrace my steps back to Caldera Street Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Mamma mia, non posso neanche combattere perché non ho nessun'arma. Caldera Plaza is safe for the subway. I have to hurry. Qualche baghettino. Alan? Saga. I finished it. The ending we talked about. I have the clicker. And the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold. Past the mirror of the surface. And I will see. Casey? The end. Scratch! Now! A white searing light of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What if there's nothing waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside. Is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place? Another dream to wake up from, always coming back to the beginning. The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to the... Is it over? Anderson.
dire però ragazzuoli che finale sospeso che ci ha lasciato, cioè non mi aspettavo una conclusione così, cioè il nostro piano ha funzionato o non ha funzionato, eppure come ha detto anche lo stesso Alan Wake e anche Saga Henderson, i piatti della bilancia devono rimanere pari e avendo due eroi uno deve morire e l'altro deve sopravvivere. Con il proiettile sembrerebbe che l'abbiamo sconfitto ragazzuoli, io direi di aspettare per vedere se c'è qualche scena e appunto e vedere se c'è qualche scena e poi faremo le riflessioni finali. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned. And you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension, light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see, the light you need to see, until you're ready. Ellen, I think we're getting close. It's not a loop. It's a spiral. Eh no ragazzoli, ci aspetta ancora del gran lavoro qui tra il luogo buio e la realtà. Allora, tutti i nostri intenti, tutte le cose che abbiamo fatto sembrano appunto inutili, perché essendo una spirale, la spirale comunque continua all'infinito. Cioè ragazzoli, e poi non abbiamo visto Alice morire, ma è rientrata nel luogo buio, un po' come aveva fatto anche la stessa Saga Henderson, a salvare Alan Wake. E gli hai rilasciato, diciamo, degli indizi attraverso le sue foto, ragazzuoli. Abbiamo dei DLC da giocare in futuro, chissà cosa ci aspetteranno e chissà come sarà la trama di questa storia, perché è davvero interessantissimo. Beguiling words, painted lips with soot, made an empty shell of your lies, exquisite hurt, as the truth takes root in the hollows of your eyes. Sensation tormenting, and I'm closer to the edge. Temptation enduring, yet I
Allora ragazzuoli, come abbiamo visto, il viaggio attraverso la notte continuerà, come l'ultima scritta che compare, ma come lo sapevamo già, perché con il Season Pass ci dava l'accesso comunque a due capitoli che espandono, no, la storia di Alan Wake 2, ragazzuoli. Secondo me è un finale molto molto aperto, perché comunque lascia tantissimi punti interrogativi. Abbiamo visto un Alice che cade dal dirupo e entra nel lago, tutti pensavamo che era morto in quell'episodio, invece, come è stato detto, basta immergersi nel lago che si entra nel luogo buio. E appunto, come abbiamo visto, lei è entrata con l'intento di salvare il suo amore Alan Wake. Abbiamo visto Saga che con i proiettili di luce colpisce Alan Wake, che ha assorbito nuovamente la presenza oscura e quindi graffio. E però abbiamo visto un po' quando il proiettile è stato sparato, che ha colpito in fronte a Alan Wake, che si stava dissolvendo. Però proprio negli ultimi atti abbiamo visto Alan Wake ritornare in vita, come diciamo per magia, e lui, e le ultime parole sono state: è una spirale, non un loop. Questo mi ha fatto pensare, perché anche quando abbiamo incontrato lo sceriffo con Saga, ha detto che Dora poteva viaggiare tra una parte e l'altra, e questa cosa mi ha fatto pensare: essendo una spirale, sono più livelli uno sopra l'altro, uno a fianco all'altro, come lo volete vedere voi, e mi ricorda moltissimo anche un po' il fatto del multiverso, un po' degli Avengers. È come se fosse questo luogo buio una miriade, una moltitudine di universi accostati uno con l'altro, e dove abbiamo questo personaggio Dor che lui può varcarli. E un'altra cosa che è rimasta molto in sospeso, ragazzuoli, è Dor, il personaggio di Dor. L'abbiamo descritto, cioè è stato descritto come, non so, il capo, il proprietario del luogo buio. Abbiamo visto che con Alan è colpa sua se in questo luogo buio, però non è stato ben definito, non si capisce bene il ruolo che ha questo Dor, se è così malvagio oppure se è buono. Non è stato ben definito. L'unica cosa che sappiamo è che appunto ha intrappolato lo sceriffo all'interno del luogo buio, perché gli stava dando una pagina su come trovare dei pezzi, degli indizi, sempre all'interno del luogo buio, però non ci viene detto nient'altro. Io spero, ragazzuoli, che nei prossimi DLC questa storia di Dor soprattutto si diventi più chiara, riescono a chiarire meglio, ragazzuoli. Come serie, ragazzuoli, per me è stata un successo. Penso che sia uno dei giochi migliori, per me il gioco migliore che abbia mai giocato quest'anno, del 2023. So che sono usciti anche molte altre serie sul mio canale, però parlando di giochi del 2023 abbiamo visto Dead Space, Hogwarts Legacy e anche Star Wars, ma questa, per come mi ha colpito il primo e come soprattutto mi ha lasciato in sospeso moltissime cose, anche diciamo mettiamo un pochino di delusione, perché pensavo che un pezzo di ciclo si chiudesse con Alan Wake 2, almeno la storia principale. Invece no, mi ha aperto ancora molte più domande, e questa cosa, ragazzoni, mi ha lasciato un po' così, però si sapeva già con l'inizio dei nuovi, con l'uscita dei DLC. Speriamo di risolvere questo, ragazzuoli. Io vi aspetto nei prossimi episodi. Grazie a tutti per aver seguito la serie, e ci vediamo nei prossimi video, appunto. Se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un mi piace, e la cosa più importante, iscrivetevi al canale per far sentire il vostro supporto. Ciao a tutti, ragazzuoli.